Ecce. No início do caos se fez Geia, a terra, e Urano, o céu. E deles originaram-se os primeiros deuses a dominar o mundo: Cronos, Hades, Poseidon e Zeus. Através dos séculos, as pessoas teceram um leque de mitos. Um deles é o mito de Prometeu, o herói que roubou o fogo dos deuses e o deu à humanidade. Contos míticos falam de começos, explicam a vida e a morte, a Terra e o universo. Por ter dado o conhecimento ao homem, Prometeu sofreu a ira dos deuses. Nós construímos essas mitologias na nossa imaginação coletiva, usando contos e alegorias para explicar o mundo e entender a vida. Nós humanos vivemos em um mundo de mitos há incontáveis gerações. Cada sociedade se identifica com um mito que criou a comunidade e a mantém unida. Todos acreditam nele. Hoje, os mitos são vistos como uma síntese da mente, uma ilusão, uma miragem. As mitologias não se restringem às civilizações que nos precederam. Sem perceber, seguimos criando outras. Consumismo, eterna juventude e aldeia global são os mitos da atualidade. Ao contrário dos antigos, eles se multiplicam e se diversificam interminavelmente. Esta multiplicidade lhes tira a importância. Parece que no limiar do terceiro milênio, não conseguimos ficar sem eles. As pessoas sempre se perguntaram de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Essas perguntas sem resposta continuam a nos consumir. Por isso, inventamos histórias para acalmar nossos temores. It's like a child, you see. You must always start with a child. He's alone in an empty room and he's afraid. He gets tired of being frightened, so he decides he's Zorro, fighting off his enemies. Todos os povos de todas as culturas criaram uma mitologia própria. Uma das mais famosas é a mitologia grega, com sua esplêndida coleção de deuses, que tem seus amores, decepções e brigas. Eles são estranhamente parecidos com os seres humanos. A Grécia era uma civilização repleta de mitos.
Mas foi a sociedade em que nasceram as bases para uma explicação racional do universo 500 anos antes de Cristo. The first great break with the world of myth was philosophy, with Socrates and Plato. The idea that discourse must state the truth and prove that it states the truth. Philosophical discourse was not intended to be mythical because it did not rely on belief. It claimed to rely on demonstration. Os filósofos gregos lutaram para descobrir uma ordem na natureza, um princípio que explicasse tudo. O monoteísmo, que iria dominar os séculos seguintes, tentava fazer o mesmo. O monoteísmo foi a segunda grande quebra. Monotheism held that there was only one God who created the world and mankind as well, and that man and the world had to get along as best they could. In a way, it taught that pagan forces did not run rampant in the world. That was a profoundly anti-mythical belief. Religion preached acceptance of symbols and rejection of myths, so it could not help but breed mythologies, miraculous sources, a whole body of superstitions woven around it. Religion didn't drive myths out. In fact, in a certain way, it had to adapt to them once again. For example, ancient magic springs became holy places with their proper role in religion. O cristianismo, baseado na crença em um Salvador, iniciou o que viria a se tornar o primeiro mito moderno. The idea of progress in the Western world begins with Christianity, with the idea that, yes, on this earth you have a very tough time. You can be tortured, thrown to the lions, shot through by arrows, whatever. But at the end of the day, there's a paradise, a glorious place where you're a VIP, front row center. And this idea was an idea that was going to evolve. A partir do século XVI, grandes mentes como Descartes, Newton e Galileu buscaram sistematicamente entender as leis que governavam o mundo. Era o início do pensamento científico, baseado no princípio de que cada fenômeno tem uma causa. The final break came during the 16th, 17th, and 18th centuries. The religious world, where everything was explained on the basis of God, where power was based on divine right, where God guaranteed man his place, was replaced by a new world. It was ruled not by God, but by science and technology. No matter what phenomenal events occurred, they were governed by natural laws. Moreover, man began to feel he was master of his own power and his own destiny. It was the declaration of the rights of man. Com a primeira revolução industrial, os seres humanos achavam que tinham dominado a natureza. Sentiam que podiam dominar o mundo, satisfazer suas necessidades e garantir sua sobrevivência. A partir daí, o passado não servia mais como referência. Deveria ser posto de lado para que a humanidade tomasse o rumo do futuro de uma vez por todas. Well, the idea of progress as we use it in the modern world really didn't have an equivalent in the ancient world. History was really a cycle, and things got better and then they got worse. And the notion of a steady improvement really is, although it came out of Christianity, it really
did not become a large secular worldview until the modern period. And then you got the idea, which developed in the second half of the 18th century, just as the French and industrial revolutions were coming along, the idea that history itself is a record of continuous, steady, cumulative improvement. No início do século XIX, uma máquina excepcional surgiu. Impulsionada por um motor a vapor, tinha uma característica singular: a mobilidade. Para o público em geral, era o símbolo máximo de progresso. Nada podia detê-la. It's hard to believe, but the railroad was the first improvement in overland transportation since Roman times. I mean, the same horse-drawn wagons were had been used for almost 2,000 years. And then all of a sudden, you found a way of substituting iron for wood, man-made energy for animal or wind or water, and you could move things and people overland at many, many times the speed and in many, many times the quantities that you could beforehand. And this was just miraculous to most people. No século XIX, o importante não era entender o porquê das coisas, mas sim o como. Graças ao avanço tecnológico, as pessoas acreditavam que a ciência poderia resolver tudo. A ciência se tornou um mito, uma nova religião. Como outros mitos, simulava responder a todas as perguntas. Muitas teorias científicas da época parecem bizarras hoje. Mas tinham uma vantagem. Eram tranquilizadoras. Todo mito tem seus heróis. Um herói em um mundo inconstante é o que usa a ciência para grandes feitos, para construir sonhos. Now, take that image and think about what it was engineers did in the second half of the 19th century. They built bridges over fierce waterways that had never been spanned before. They went into wild places and surveyed straight lines for railroads. They were independent consultants to companies, but they weren't employees of companies. They were professional, independent, engineer entrepreneurs. They were romantic. No final do século XIX, as pessoas fizeram descobertas e aperfeiçoaram invenções a uma velocidade jamais imaginada. Well, we like to think sometimes that the period between about 1890 and the First World War was really the time of a second industrial revolution. When you stop and think that in that period you had the introduction of the automobile, the airplane, electrical, well, it's a little late, but the electrical power system. It was an immense shift.
every time we have a great new invention, we have these utopian expectations. When electricity was invented, people said that electricity would provide endless power, cure all diseases, probably create a way to achieve immortality. I mean, there was nothing that electricity couldn't do. Mais do que nunca, ciência e tecnologia pareciam ser a promessa de um mundo melhor. O mito do progresso parecia indestrutível. A myth is something we want to believe in, a hope we cling to. That is why myths are so powerful in our society. They can help us advance, discover things by trial and error. But at the same time, we know a myth is very often a promise that cannot be kept. A eletricidade livraria para sempre as mulheres das tarefas domésticas diárias. Mas a realidade se mostrou diferente. Housewives, until the 60s, spent as much or more time doing their housework than their grandmothers and mothers had. The reason is complicated, but I can express part of it very simply by saying that the job description of the housewife changed. We can see this very clearly if we look just at laundry work. Yes, it is true that it takes less time to do your wash in a washing machine than over a pail with a scrub board. But it only takes less time if you do the same amount of wash. And what happened was that American households began to do vastly more wash once they got a washing machine. Nos anos 40, fizemos uma descoberta que parecia mais importante do que a eletricidade. A fusão nuclear daria à humanidade uma fonte inesgotável de energia. Foi aí que o progresso fugiu ao controle. We don't have an exact date when the belief in automatic and unquestioned progress began to wane. Some people would say that the First World War and the terrible trench warfare began it. But I think today, looking back, the really crystallizing event was Hiroshima. And Hiroshima was so dramatic because here science, which was supposed to be used for the benefit of human beings, suddenly was put in the service of mass destruction on a scale that the world had never seen. It was a terrifying event. Com Hiroshima, nos tornamos presas de outra ansiedade. Os seres humanos haviam perdido o controle do progresso científico. Desta ansiedade, um novo mito nasceu. A crença em um profeta vindo dos céus, como foi Jesus Cristo há 2000 anos, que dominaria uma tecnologia superior à nossa. Os novos salvadores eram extraterrestres. Começamos a registrar suas aparições em 1947. These are very sensitive subjects for those who believe. In the strictest sense of the word, they have the faith.
They hope that there are indeed extraterrestrials, that there is something else somewhere, that there is another world, that these beings from distant places are not hostile and that they have more advanced technology than we have, that they are above the good or evil that we have here. It almost seems as though they live in their own technological paradise from whence they come and where they could take us. That's what I'd call the white version. A versão negra mostra extraterrestres como cruéis invasores. A ideia surgiu durante a Guerra Fria, com o medo de um plano comunista de dominar o mundo. Logo, começamos a falar de encontros estranhos e abduções. Novos mitos geralmente se baseiam em elementos de mitos antigos. Histórias de abduções por extraterrestres lembram os contos do diabo ou de fadas da Idade Média. A mesma estrada deserta à noite. O carro que enguiça. Como o cavalo de antigamente que empaca e se recusa a continuar. Vestígios de grama queimada visíveis na manhã seguinte. E marcas, buracos, incisões no corpo das testemunhas deste estranho fenômeno. A onda de desconfiança e ceticismo quanto à ciência se disseminou nos anos 60. Os primeiros grupos ecológicos se preocupavam com os distúrbios causados pelo homem ao equilíbrio natural do planeta. A ciência deveria resolver todos os problemas da humanidade. Ao invés disso, criou outros. Para os que acreditavam no progresso a qualquer custo, alguns sacrifícios precisaram ser feitos para garantir que a humanidade saísse ganhando. Para os ambientalistas, as inovações tecnológicas que ameaçam o futuro do planeta não podem ser consideradas progresso. Levados ao centro desta discussão, os cientistas poderão permanecer neutros? Cada vez mais, novas tecnologias levantam sérias questões éticas. As pessoas estão questionando as possibilidades intimidadoras criadas pela manipulação genética e a clonagem. Durante o século XX, nenhuma nação simbolizou melhor o mito do progresso do que os Estados Unidos da América. O sonho americano é a epítome do mito do progresso.
Os Estados Unidos, formados por enormes espaços virgens a serem conquistados, foram fundados no mito do crescimento. O mito se arraigou na conquista do Oeste. The expansion to the West was necessary in the States in order to create a land mass, a continental state. To do that, given that the United States were founded by immigrants, given that there was an indigenous population, one had to kill them. One had to kill the Indians. One had to deracinate them. The myth of the cowboy, and when you say that, you're saying the cowboy and the Indian, is the myth of good and evil, the myth of culture and nature, the myth of the humane and the savage. And of course, whenever you have a myth, classically, you have two terms, one over the other, and that means A versus B, X versus Y, and one is always positive and one is always negative. Na terra em que tudo teve que ser domado, os pioneiros tiveram que construir tudo. Não havia passado. Havia uma vida inteira e promissora pela frente. Tudo era possível. Esta nova realidade deu início a um novo herói mítico. O homem que venceu sozinho, que começou do nada e chegou ao topo. Na imaginação americana, a família Kennedy representava perfeitamente este mito de sucesso. O pai, Joe Kennedy, tinha o perfil de que precisava. Neto de um imigrante irlandês católico, ele entrou para o mundo das finanças ainda jovem. Quando havia 2 gerações de Kennedy na América, ele havia reunido uma fortuna colossal. As ambições dele não pararam por aí. Ele queria poder. E poder significava a Casa Branca. E inspirou os filhos a vencer por ele. John Fitzgerald realizou o sonho do pai. Em 1960, aos 43 anos, ele se tornou o mais jovem presidente americano da história. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por seu país. Figura mítica dos anos 60, John Fitzgerald Kennedy representava perfeitamente a juventude de sua geração. Of course, we have to remember that America, up to that time, North America, I should always say up to that time, had been sexually repressed. Elvis Presley knew his role very well. It was to, so to say, take a close-up of his own genitalia, of his own groin. It was to gyrate. It was to signify sexuality by the slicked dark hair, and it was to twang. That was the moment of the creation of rock and roll, which means that was the moment of the supposed liberation of sexuality, which really means that was the moment of the creation of the new target market, the teen, and all the products associated to the teen, the gel for the hair, the jockey shorts for the groin, and the panties for the female groin, and blah, 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 blah. John Kennedy, Elvis Presley e Marilyn Monroe se tornaram verdadeiros ícones com o novo poder da imagem. Os 3 tinham uma característica vital para se tornar mitos. First of all, as part of their myth, they died. And they died in a certain way. They died young. They didn't decline into old age,
Basically, that type of death, the suicide or murder, as you like, of Marilyn Monroe or Elvis Presley's death, has an advantage in that it propels them into immortality. In a way, they did not share the destiny of other mortals. They died an icon's death. Digital transmission, worldwide tracking, stabilization and guidance. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos criaram uma nova versão do mito da conquista do Oeste selvagem. As vastas pradarias deram lugar a um espaço sem fronteiras, e a figura do cowboy se tornou a do astronauta, reanimando a fé americana em seu país. Eles embarcaram na conquista do espaço. No novo mito, o índio bandido se transformou no soviético bandido. O conflito entre o mundo civilizado e o mundo selvagem se transformou no conflito entre capitalismo e comunismo. Depois da queda do Muro de Berlim, a ex-União Soviética deixou de ser ameaça. Nos anos 90, o diabo soviético foi substituído pelo demônio do islamismo, um novo inimigo que rejeita com veemência o modelo americano de felicidade. Mas a mitologia hollywoodiana ainda faz boa parte do mundo sonhar. Se você tiver vontade e trabalhar duro, poderá ganhar felicidade e riqueza. Old Europe is philosophically attuned to the idea that le bonheur n'existe pas here on Earth. Happiness is deferred. Happiness is for later. Happiness is for when you die. Remember, old Earth is Catholic. The United States has done something unbelievable, brilliant. The United States brought le bonheur to Earth. It brought then to now. The United States created a realized quotidian utopia, and the Europeans adore it because it's an impossibility for the Europeans. O fascinante do mito americano é ser tão grande. Tudo nos Estados Unidos parece maior do que a vida. One element of American myth is excess. We sometimes say nothing succeeds like excess. If I order just a humble cup of coffee, it's got to be so hot it will burn my hand. It's got to be so full it will slosh over and burn my hand. And we see this excess mythology, or this mythology of excess, operating today in Wall Street, operating today in the mad pursuit of the fickle stock market, in the mad pursuit of internetian stocks, in the enormous gambles by CEOs. Este excesso se aplica a riqueza, pobreza e violência. Isto faz dos Estados Unidos um país mítico de paradoxos e contradições. No início do século XX, acreditávamos que a humanidade estivesse rumando a um mundo melhor. Foi o século do grande sonho do comunismo.
Unir todos os povos da Terra em um esforço conjunto para conquistar um objetivo comum. Mas o socialismo ruiu. Não há mais grandes ideologias que unam as pessoas. So what is happening in our societies? Individuals are becoming more and more individualized. The great structures are failing, the family is fading, the old established parties are growing weaker, the places where we used to meet are being replaced by others. The rave party, techno, the major soccer cups, the great collective experiences. In a way, they focus on myths, on the idea that there is something that unites us, where we can be together. Desde a queda das grandes religiões, nosso maior sofrimento é o conceito da morte. A ideia revoltante do nosso desaparecimento. Para combater esta temerosa realidade, construímos um novo mito: a eterna juventude. As academias estão repletas de discípulos que seguem à risca seu programa de treinamento. Clínicas de cirurgia plástica enriquecem reesculpindo bochechas, queixos, lábios, nádegas e seios. No mito da eterna juventude, os heróis são bonitos, magros e saudáveis. As pessoas sonham com uma autoimagem mítica. Em grande parte, não conseguem atingi-la. With the fall of the great ideologies and what today we call post-modernity, the individual predominates, seeking his own pleasure, his own safety, his own cocoon. As pessoas na segunda metade do século XX acreditam que consumindo podem comprar felicidade. You look into a department store window in New York, on 57th Street, or in Los Angeles, in Beverly Hills on Rodeo Drive, and you see a jewel. No, what you see is an object that grants you fulfillment. Grants you what? Sensuous fulfillment. It's a myth. A grande utopia da sociedade de consumo é acreditar que o consumo é democrático e vai fazer todo mundo feliz. Mas alguns não têm meios para consumir. O aumento do consumo e dos padrões de vida não trouxe a felicidade sonhada. Quanto mais as pessoas cuidam somente de si mesmas, mais se encontram sozinhas e isoladas. It is not by chance that the society with the most highly developed means of communication is probably the most individualistic the world has ever seen. People have retreated into themselves, cutting many links, familial, professional, personal, to withdraw into a bubble. We are told that communication will enable us to break out of this isolation and be part of a village once more. What is a village? It's a place where, by definition, we are part of a single community. I'm at home. I'm afraid of the dark. I feel alone. My wife may be having an affair. My children don't respect me anymore, and so on. What do I decide? That I'm completely lost in a desert. Then I see a television show on psychology, and I realize that there are other men who weep, whose wives betray them, whose children, and so on. In short, I suddenly discover that there are others like me, and I feel better. If I'm not the only one, it's not too serious. Mesmo assim, a televisão nos divide. Cria um abismo entre as pessoas na telinha e os espectadores. As pessoas da televisão simbolizam um certo poder que nos fascina.
these media figures, no matter how ugly they are, no matter how many chins they have, just laboring to make themselves mythologic figures, and they are succeeding. Because in America, everyone wants to be, I would dare say, everyone wants to be media. What does that mean? Everyone dreams of being in media, in television, being a reporter, being an anchor, even better, having one's image even better than being a reporter, anyway. Beamed before millions of people. The dream is to be media. Mr. Beatty, you must be quite happy that your dad is getting this award. We heard on I know. We just heard the part. O mito das comunicações faz um trabalho tão bom nos causando a ilusão de que estamos sozinhos que conhecemos pessoalmente quem vemos na tela. Fazemos parte de sua vida particular e não toleramos que nada seja escondido de nós. Precisamos saber de tudo, até os mínimos detalhes. We live in a society that, in a way, dreams of total light, total knowledge, total honesty. And in fact, that's a totalitarian myth. It's not possible. Do what we may, there is always the other dark side. So this myth of total disclosure becomes a very disturbing requirement. Total disclosure pushed to the limit is totalitarian. It is the destruction of that private space that is my own. Com a internet, o mito da aldeia global atinge o zênite. Chega de fronteiras. A informação está disponível para todos. Felicidade universal, harmonia entre os povos, paz no mundo. It is an illusion, the illusion of a society that meets other people rarely, but communicates often, where the social bond would be more and more impersonal, where we could communicate with the whole world but stay at home, basically living without implication in this unreal media-driven communication. But as we know, human, living, productive communication takes place face-to-face, where we have to deal with the great mystery of who the other person is. No limiar do terceiro milênio, o mito do progresso, nascido há 2 séculos, está sendo seriamente questionado. Thank God we've finally discarded the idea that scientific progress equals human progress equals happiness. We've started telling ourselves what Montaigne answered to Rabelais, that science is without conscience and is the ruin of the soul. We need a plan for a better society or a better world, but this cannot be achieved simply by setting new rules of physics or developing a new kind of car or whatever. Basically, science and technology aren't going to do it for us. As pessoas ainda buscam a felicidade, mas deixam de acreditar que o progresso é o meio de consegui-la. Algumas até duvidam do significado que damos à palavra progresso. The condition of their lives. I mean, if progress is about believing that things are getting better, everybody would like to believe in progress, that things are getting better. But I think that as time goes on, we're learning more and more that the critical question is, what's your measure of progress? It's not self-evident that more
productive power translates into better lives for people. It's not self-evident that being able to go faster is necessarily better, that more is better. Podemos questionar como medimos o progresso, mas também para quem ele é direcionado. A evidência material do que chamamos de progresso criou um abismo entre o mundo industrializado e os países do terceiro mundo. Para grande parte da humanidade, nada mudou realmente nos últimos 2 séculos. O mesmo vale para o mito das comunicações. A aldeia global aumenta os elos entre as pessoas, mas não lhes permite se unir em torno de ideais comuns. A myth used to be a great narrative that believed in by all the people of the culture, made the culture, bound the people together, and which was about grand themes, great oppositional themes, life, death, nature, culture, what happens after I am extinct, no problem, I go to this realm, and so on and so forth. Modern myth is trivialized because we are trivial, and modern myth doesn't solve problems of that kind, problems of life, death, problems of nature, culture. O mito pode ter ficado prosaico ou ter sido desmascarado, mas ele ainda existe. Podemos ver isso nas diversas novas crenças e seitas à nossa volta. Também podemos ver no fervor quase religioso com o qual as pessoas adotam novos estilos de vida. What characterizes today's society is that it has many myths that cannot be organized into a single collective totalitarian myth. I subscribe to many myths because I am part of many networks. I'm in Network X, so I go to a rave party. I'm in Network Y, so I'm a sports fan, and so on. I have many small places where I belong, and each one has its own history, its own myths. Histoire mythique, on peut dire ça. Nos dias de hoje, os mitos mudam a uma grande velocidade. Amanhã, uma nova top model vai substituir a de hoje na imaginação popular. Sempre haverá uma nova estrela, uma nova terapia, uma nova religião da moda. In a world where there is no certainty, in a world where there are no absolutes, in a world where there are only fragments, we are indeed creating a myth, though we didn't perhaps know we were, which is that we can live as fragments, that we can live without consensus, finally, that we can live without community, capital C. As pessoas de hoje, assim como as de ontem, precisam de mitos por não suportar a realidade. Somos incapazes de aceitar que a vida humana envolve apenas o nascimento, a vida, a reprodução e a morte. Temos uma necessidade visceral de dar um significado maior à nossa existência. E isso é o que o mito nos oferece. It has been said that man is a machine for making gods. I think man is a machine for making myths that allow him to take his place in the world. Myths are stories that let us occupy our world and make it livable. That's all. O mito veio para ficar. Enquanto formos humanos, teremos que viver com esta angústia de nos fazer as mesmas perguntas sem resposta. Enquanto esta angústia existir e tivermos que afastar o medo do escuro assoviando, nós precisaremos dos mitos.
Versão brasileira, Audio News.